Я запустил. Так. Так точно. И теперь ссылку на нее. Ой, как громко. Так, мне дали награду, когда я связал Epic Game Store с этой штукой. А до этого я просто не стал связывать, поначалу подумал, вдруг они там что-то, не знаю, увидят другой регион, и что они скажут мне на это. А вот сейчас связал, и мне все это дали. Сообщение дня. Это типа можно получить вот эти штуки. Доброго вечера, Давидаш. Давно тебя очень не видел. Это на Твиче? Это на Ютубе. Теперь со мной кулак в Дискорде. Кстати, тебя, наверное, слышно же, да, наверное, в Дискорде? Наверное, да. Наверное, да. Знаешь, своими небольшими зрителями я бустану твой канал. Можешь? Да, 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 да. Так он у меня пустой. Вот, вот. Пару человек, может, тебе потом придет. Да. И ты станешь известен. Так я не стримлю. Ну, тогда будет повод начать. Пускай меня на работу возьмут. Ты сам создашь себе. Ой-ой-ой, как все мыльно и жестко, посмотри. Не могу я в доте, это тяжело. А, ты не видишь. А что с настройками? Это средние такие, что ли? Господи. Средние все. Ну ладно. Как твои дела? Давидаш. Господи. Так. Мне все-таки не очень нравится то, что персонажи сбоку, а не ровно посередине. Хотя кто-то говорит, что это удобнее. А, у меня тут матюка. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Мне интересно, вот в Дискорде то, что тебя стримишь сейчас, это сильно ест ресурсы или нет? Ну, не знаю. Это Ну, можешь получается... вырубить в Дискорде. Да не, надо посмотреть. У меня 3 стрима включено. В Дискорде, думаю, не сильно, но можешь вырубить, я через Twitch тоже Ой. вижу. С задержкой. Ну да. И сам себя слышишь через Twitch. А я подключал звук. Так. Are we wielding him at all? Ладно. Keep up! We'll wear him down eventually. Это...
Не щит. A taste of his own medicine. Nicely done. Меня прям бьют. Look out! Let me also. Ringo. Let me over. Ringo. Опа. Я все хилки сейчас пытаюсь что. He's faltering. A few more hits do the job. Protego. Атака троллей. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Reparo. There. Good as new. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Так, а давай я реально отключу стрим Discord, Давай. потому что до этого он не лагал у меня. Сейчас он что-то непонятное. Простуда подкосила немного. Когда был школьником, если я болел, я этому радовался. Потому что можно в школу не ходить было. А сейчас, когда болеешь, не радуешься. Потому что понимаешь, что работать все равно, скорее всего, будешь. Еще фигово будет. Ты вот любил болеть когда-то? Обожал. В компьютер играл сразу. Да, классика. Я даже там иногда, когда маленький был, что-то гуглил какие-то грифели с карандашами, там, знаешь, чтобы температуру себе типа повысить. И когда потом померить, сказать, все, я болею, можно дома. Кстати, вроде перестал лагать. Реально. Так, ну я все восстановил. Я хочу звук тише сделать. О. Испытание выполнено. Вот мне уже интересно, когда мне дадут возможность полностью ходить, где я хочу. И вот тогда я смогу сравнить это все и понять, что это за игра. О. Он смешно, знаешь, там можно взять чашку чая и пить ее. И смешно, когда он бегает с этой чашкой и на ходу пьет ее, когда ты его ускорение еще жмешь. Заряжается. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help.
Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. Мне на самом деле, знаешь, очень не нравится вот в подобных играх, когда вот ты ходишь, и все тебе говорят, что ты такой весь особенный, супер там главный, жесткий, и все, вот все ждали тебя. Вот, например, в том же Ведьмаке ты просто ведьмак. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. You won't be disappointed. That's a Итак. Мантия. Вот. Что еще я тут могу? Тут это уже денег стоит. Понял. Я могу тут в шмоте характеристики выбирать еще. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. I suspect you have a sharp eye for fashion. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. Какую школу будешь That I agree поступать? with you. Я уже поступила с Слизерин. 3 broomsticks is just this way. Я хочу изучить Авада Кедавры и всех ходить убивать. И он, мне понравился, он такой зелененький весь. Там есть вообще тест какой-то на сайте, причем не самой игры, а на сайте там каком-то для Гарри Поттера. И пройдя его, можно выбрать себе типа по этому тесту определить свою палочку, факультет и патронус. Ты выбрал палочку? Да, я это все прошел, и это можно связать с учетной записью вот этого Хогвартса, и тебе сразу это дадут все. Тебе не нужно будет выбирать самому. Но по тесту мне предложил Гриффиндор, а я не хочу. И патронов мне вообще там какого-то коня дал. А палочку он мне из Липа дал. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. А вот у тебя стрим на Твиче, это он лагает или нормально? Let's go. Не знаю. Где ж этот? Так, все, тебе нужно второй экран I читать. don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ну так, сейчас Ranrock is смотрю. working with Rookwood, the goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Так, и что скажешь? Ну, Quickly, let's всё get inside окей. the 3 broomsticks. Там, знаешь, иногда моментами очень сильно режет качество. Я не понимаю, из-за чего. Потому что у меня проводной интернет. Thank you, На 800 мегабит. Фига у меня голос. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Ну, Кстати, всё окей. смотри, какой у меня кипарик четкий начинаю. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see Ну, you've видишь, какой? escaped injury. Thanks to this one. Мне замес. Single-handedly took down a troll. Is that right? Кому этот нужен Well замес? done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right.
The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the Так, castle. у нас тут есть замутать. А ничего нет. I'm certainly glad Serona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Все. Так. На ночь. Так. Вот моя гостиница. А у меня нет гостиницы. Ого. А у меня же не открыто это. Ну как? Это ты мутаешься или ты, чтобы поговорить с тиммейтами, или ты просто спокойно играешь? В смысле я мутаюсь? Я что, замутался? Нет, ну просто это так молчишь, и это пытался понять. Ты мутаешься, чтобы Не. кому-то объяснить? Или ты супер спокойствие? Спокойствие. Да мне Серега написал. А, Дота зовет. Пишет. Кто тебе? Разрешил. Дурак, блядь. Ты залагал в этот момент. Вы Да получили ладно. сову. О. Так, я получил сову. Revelio. Или что мне тут кринжатину подрубать? Что подрубать? Кринжатину? Какую? На стриме не надо. Это останется все равно в записях на ютубе. Зачем тебе это? А я это не удалю потом. На самом деле не что-то в этой игре есть. Вот я хожу и Revelio. что-то в ней есть. Жаль, нельзя камеру отдалить, слишком близко.
Кто, ты? А, игра, да, мне Персонаж, тоже. И вот это раздражает. Не люблю такую штуку. В Ведьмаке мне тоже это не нравилось. Я даже Не, в мозг Ведьмаке качал. можно было отдалять. Ну там не так далеко. Я понял, А насколько вообще далеко ты хотел? Вообще максимально далеко. То есть как в цивилизации? Да. Понял. Так, и чё? О, тут сундуки. А где сундуки? Сундуков нет. Почему метлу себе, чтобы летать на метле? Сколько вообще-то водная часть длится? Она какая-то долгая. Ну сколько ты играл уже? Но это уже 4-й час где-то идет. А ты все обучение не можешь пройти? Ну вот, ну это типа, ну не просто, ну там водные квесты, которые постепенно тебе открывают возможность. Ты так и скажи, тяжелое Да, обучение. тяжело. А я, между прочим, высокую сложность поставил, так что не надо. Во время игры можно менять сложность? Не знаю, кстати. Давай чекнем. Тут можно чтение меню включить. И там электронный голос тебе читает меню вслух, элементы. А я не нашел, где можно сложность менять. Получается, нет. Не можно. Все тогда. Но это правильно. Если уж выбрал, так выбрал. Обновление готово к установке. Так. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. А, ты же мастер I heard about the звучания. attack. Тебе нужно Trolls просить in Hogsmeade? субтитры читать Sir, на the стриме. trolls were wearing armor. Сэр троллит They had были that dark glow, доспехи like с тем же тем Goblin свечением, что silver. дракон на Ranrock ошейнике. used Ты it to гоблинское control the серебро dragon. с его помощью Не, подожди, отправил этого тут дракон. нет. Но как? И зачем They were there because of отправлять me. тролли? I overheard Ranrock Это из-за меня. to Мне Rookwood. удалось нечаянно Ranrock was in подслушать разговор. Hogsmeade with Так Rookwood. Ранрок The был в trolls were Хогвартсе, Ranrock's distraction, да so еще и that Rookwood- тролли должны были And he все. would have had Serona and the patrons at the Three Broomsticks. Ну вот, И отличная он- озвучка. This is grave news indeed. If Ranrock's Прискорбная goblins новость. and dark Если wizards за are вами after охотятся you, гоблины they на want what Ранроке we и темный found in that волшебник, vault. значит им нужно содержимое того сейфа. Да, Ранрок охотится за медальоном. Сэр, возвращаясь с гоблином, ну, Гринготси. They're after the locket. Я вообще... You said you discovered something in it. Ты не читал это с задержкой, я вообще не понял, о чем мы I говорим. discovered an inscription. А, Я When просто I read рандомно it нажал aloud, сейчас. this map appeared. я обнаружил надписи, и когда enchantment. прочитал его вслух, It's a появилась map of карта хитро Hogwarts, to be придумана. sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. Очень A restricted section, забавная to be озвучка. precise. And a
bit А ты beyond. видишь, как перса зовут моего, See смотри? traces of magic there on the map. I suspected you. А would see Антон something. Дубакин в библиотеку. I Профессор appreciate your так и знал, что вы. А enthusiasm, где and он? I'm eager to discover what we may Ценю find ваш there энтузиазм, и as мне well. тоже But не терпится if узнать, our что же experience там agrees, может быть. let Но alone what happened to после Miriam, тех событий taught me anything, it's that Вот the что path we're происходит. on это, Раньше он а- озвучивал. I want you это to work with клиническая Professor Heck a озвучка. bit. А, это клиническая озвучка, понял, But, все. sir, how dangerous could the library be? Так я не Perhaps we're only умею after a озвучивать book. на русском, я умею озвучивать на Perhaps we're английском. only А, after a точно, book, точно, нужно на but we should английский be prepared for переключаться. anything. Блин, Once staying you've honed point. your defensive magic further, Ставим come and see point, me. ставим point. I'll let Professor Heckett know to expect you. Так. Мне нужна полная свобода в игре. А он даже не выпускает меня, смотри. Все? Просто тебе надо озвучивать. Меня не выпускают. Да. Все, найс игра. Все, поиграли. У меня 1.8 в доте. Это из-за стрима или? Я самый маленький уровень в игре. Ну ты же на саппорте. Я на 3-й позиции играю. За кого ты? Underworld. Ну, от тебя же только ульта нужно, поэтому все. Да. Да. Главное правильно из... Опа, нифига Только себе. не меня, не меня. У меня Не надо, 1.9. дядя. Помогите. Помогите. Блин, а что такое-то? 1, 2, 3, 4 это скиллы. Да. Бегает он прикольно. Levioso. Accio. Ой, я Либо сломал. осы. Акцию. Я сломал. Угу. Не Reparo. могу восстановить, теперь смотри. Давай. Оп. Не, лучше поломай. Accio. Разрушь нафиг все. Не-не-не, мне ж жить тут. Прям здесь. Да. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the О, fire-making поджигающее spell, заклятие. handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who Ну, would вот wish в to доту do заходишь, и у us тебя harm. поджигающее заклятие работает. Sounds versatile. Надо расколдовать. Right. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. Смотри, как тут You may прикольно be заклинание surprised by some of изучать. them. Сейчас увидишь. Ща я ускорю игру, Students сольюсь don't think their professors know. и When посмотрю. you're finished, come and see Тогда me. ульту под Then фонтан. we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Так, ну. Куда мне идти? А, мне идти надо. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Only a new student would help me. Сэмка 18 уровня на 5, а я 14. Надо книги покупать. Она все купила. Поэтому на 18. А я 14. Да. О, Revelio. Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as we're only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the beach. подожди, я хочу посмотреть, что у меня с FPS. Что это такое вообще? Так, я умер. Умер. Надо воскреснуть. Revelio.
make it. Lucan's just over there. Revelio. Lumos. А как мне смотреть статую-то, а? Accio. Revelio. Как статую смотреть? На F. Нет, не осматривается. На Е. На Е... Can I help you? Что на Е вообще происходит? Я не знаю, что на Е. На РТ. На В. Подожди, я куда-то не туда вообще забежал. Где я нахожусь? Ты в школе. Sebastian told me to see you about the Спасибо. club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. О, смотри, какой чел. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. Хотел сказать, что он It's our похож way на of Петю, determining the но school's Петя greatest уже. Не, duelist Петя once and for больше. all. And to liven things up, the winner is awarded Потом a Петя prize. будет стрим смотреть, и все тебе выскажет. А что? Все. Что не так? Так, Я я хочу приз. вступлю в твой клуб. I agree. Besides, Ладно. in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Отлично. The first time I'll У pair you него with вроде Sebastian. дуэлился, теперь здесь Next time, дуэлится. you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Я Get me in готов the ring. драться. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll Так. make you regret signing up. Нифига. Жестко. Так. Угу. Это неудобно. Accio. Is that all you've got? Так это изично же. Come on. Levioso. Ой-ой, меня бьют. А, у меня хп-то Diego. Stupid. тоже. Levioso. Все, изи. Perhaps one day I'll sign up for a round. Так. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Ой, я стану чемпионом школы. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Так. С кем еще можно поделиться? Hello, Я хочу Lucan. дуэлиться Is the next дальше. round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Да. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Нет, я хочу один. I'll be dueling solo. Then let's get to it. Ready to get Никогда не любил компаньонов в играх. Ого, их трое. А я один, нифига. Нет, это жестко. Мастерский раунд. Ай. Ну и что мне делать? Таргет, таргет. Нет, я не буду. Да ты маг. Вот такой сделай билд в НВ и все. Да. Йой.
Ой-ой-ой. Меня подняли, подняли. Тоже поднимаю. Ладно. Меня подняли, что делать? Как мне зацейвиться? Ой, можно хилку нажать? О, тут можно хилиться, так это изи. Заюзи все скиллы? А я юзаю. А единичка это скилл? Это свет, это фонарик. Заюзи фонарик. Так, я одного чела выиграл. Йоу-йоу-йоу. Все, она одна осталась. Ля какой. Мне что-то дадут за это? Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. А, все, я не могу с ним больше говорить. А, могу, ну ладно, я пока достаточно. Вот смотри, вот тут поседает прям FPS местами. Это максималка у тебя все, да? Это у меня средние настройки стоят. Офигеть. Но не, возможно, если 2 стрима не включать, они же много ресурсов берут. Ну, а сколько у тебя оператива? 32? Да. Ну, если 2 стрима не включать, я думаю, на ультрах у меня должно тянуть. А может и нет. Кто его знает? Как-то хогwarts нужно. Ты на видюхе стримишь или... А я не знаю. Это в настройках надо посмотреть. Наверное, на видюхе. Там дефолт видюха вроде стоит. Но они... Ну, кстати, можно и на вопрос поставить. Дезанимационное заклинание. Так, ладно, идем на этот квест. Все. А. У меня просто не загружается, а вот обычно я тут смотрю сильно. Подожди, а где это посмотреть? Это ОБС нажимаешь? Да. Сейчас я тебе скажу. ОБС, файл, настройка и... Давай запускайся. Файл, настройка. Вывод. И там кодировщик у тебя написан. Кодировщик NVNC. Да, это видеокарта. Да. Но сейчас я его не могу. Ну да. Да на видяхе стрим, да и все. На ПЦ, думаю, хуже будет по-любому. Почему? Не знаю, мне так кажется. Ладно. А что это? Подожди, мне нужно... Вот, все, мне нужно вот за этим бегать. И... Да. Куда я ушел?
Теперь назад возвращаться, ну вот. Так. Куда теперь? Мне нужно с ним как скипать разговор. I'll fetch it and give you a list of combinations to Нет, practice. надо поговорить. That would be wonderful. Правой кнопкой скипать разговоры. Смотри, тут есть комбинации. Так. Жестко, да? Да. Так, видишь, она усложняется. Видишь? Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you. Мне нужно заучивать эти I'd комбинации или discover как? one's weaknesses during practice than during a duel. Ну, думаю, да. You'll be a fearsome challenger now. Да? Assignment's all finished. Так. Что теперь? Так, что теперь? Кстати, вот мне теперь вот эти галочки выполнить. Это я сделал. Задание. Я тоже сделал. Отлично. Все, мне вернуться к профессору. Так. It doesn't matter. It matters to me. You sound offended. What did I miss? Revelio. Тут колокация можно бесконечно. Кайф. У тебя не НВ. Скоро тоже может быть бесконечным до колокации. Да, войти. Да. I в теме нет. trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your... Мы как заклинание I учим. finished all of the tasks you gave Не me, могу, Professor я Hackett. опять играю. Glad to hear it. Yes. Then you should be ready to learn Incendio. Ты победил Should be, то? Professor. Нет. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Так. Concentrate and keep your wand steady. Вот, смотри. Тебе покажу сейчас. Я не могу смотреть. Тебе нужно уметь в таверну отправить. Я тебе покажу тогда. Какое тут серьезное изучение заклинаний. Это как мини-игра, которую нужно пройти, чтобы выучить его. Ой. Good work. Так, мне вот это вообще не интересно.
А как? Ой, что я сделал? А как мне свет? Я хочу... А, чтобы использовать заклинание, вы должны сначала добавить свой. Ну, я это сделал. Ого, какой огненный. Ну. Protego! Incendio! Как мне выбрать-то другую? Так. Настройки. Управление. Животные. Прицелиться. Привязать. Атака, уклониться. 3, 4. А. Он колесом меняет. Подожди, а как он меняет? Я не понимаю. Угу. Я не понимаю, реально, а как он меняет? Не работает, Клок, объясни мне. Ладно. Пока так. If only a new student would help me with my Revelio. Так. Reparo. Ой. Accio. Levioso. Revelio. Мне нужен фонарик сюда. Lumos. Все. Так. А, я могу... Подожди, что это такое? Lumos. Ладно. Она исчезла. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Какой строгий директор. У тебя в школе был строгий директор? Exasperating.
Да, Unfortunately, our ничего, trip to the restricted чечение section will have to преподавала. wait a bit longer. But, Professor, Она прям We have такая no отбитая была. choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Жаль, тут автобег нельзя сделать. А может, Sebastian кстати, mentioned может. sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Так, у меня же запретная секция. Boy, Ой, can you help me? как далеко? Как мне попасть? Слушай, тут такая неудобная карта, это жесть. Я вообще не понимаю, как мне... Так у тебя камера закрывает карту, ты и не видишь. Понял. Точно, мне карту же не видно. Нет, неудобная камера в плане перемещений. Куда мне идти? Hello there. Perhaps you can help me. Так. Я могу тут что-то открыть? Нет, не могу. Sebastian, there you are. Ой, как There просело you are. все. 20 You FPS promised тут. me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Угу. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Все? Ого. Вот и ночь. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Угу. Что, ты дерешься там? Нет. Вот смотри, как я заклинание учу. Чем? Так. Угу. Вот, смотри, за мной летит эта штука. Пробел. F, пробел. F, А мне нужно пробел. еще мышкой вот рулить.
Видишь, какой? Вот такой, кстати, инвиз нужен мне уровень. На... Да как мне сюда вставить-то вот? Как это работает? Видишь, я не могу другую ячейку использовать. Может, это после какого-то там квеста откроется возможность. Потому что я не понимаю тогда, как это использовать. Все время менять так. Все, погнали. Она бесконечная? Ой, меня уже увидели. I shall pretend I cannot see you. Нет, заходим, все. Меня поймали, офигеть. Ну как так? Вас поймали. Смотри, какой выбор. Пробовать еще раз, отказаться от задания, выйти в главное меню. Можно сразу выйти. Так. Still here. Quick, behind the bookcase. Все. Ну все, я зашел. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Понял. You distract, I get the key. Understood? I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Так. Все, инвиз. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Ну все. Опа. Ой, если я колыкаюсь, то впадает в So инвиз. difficult after all. How to find that book? Revelio. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Она меня заметит, тут же призрак. Йо, уходим. Опа. You aren't supposed to be here.
Все. Wander in the restricted section at this hour. Ай. Вот еще раз. I'll be quieter than a jobber knob. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tone by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Угу. Should be in the clinic. There's no need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on... Revelio! Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. А где призыв? Только что же был призыв. Так, ну все, тут никого нет. Lumos. Revelio. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Так. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Как мне переключать заклинания? Reparo. Revelio. Revelio. Of course, traces of ancient magic. There must be more to it. Тут сундук. That's it. Revelio. О, это мне надо. Маска из психиатрической лечебницы. Я нашел.
this lead? Тут Клок. Да. Умер. Умер? Таверница Не жила. надо. Так. Старайся не умирать. Сложно. Сложно? Угу. И ну ты скажешь, ладно. Не. Сложно. Анаконт. Опять на интроорде. Not surprising. Guards at the ready. Revelio. Так, мне нужно атаковать их. Сейчас мы себе возьмем. Вот так и вот так. Revelio. Ля, как хрень. Incendio. Ага. Понял, понял. Угу, понял. Revelio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. This must be the way forward, but to where? Revelio. Nearly there. Best keep my wits about me. О, монетки. Облачение бродяги. Levioso. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Levioso. Accio. Меня убили. Нет, я не убили, я еще... Protego. Levioso. Accio. Levioso. Incendio. Телебоба, здравствуй. It is a book after all. Что, серебро? Нет, Зелебоба. Это ник.
М. Сейчас становится интереснее, да. Сюжет читаешь? Нет. Заставка я... интересная. Нет. Билды и открытый мир. А. Меня же мало интересует сюжеты в играх, меня скорее интересует моя свобода действий и построение каких-то билдов. То есть я люблю всякие лут искать там и так далее. Что он вылечит его? Нет, не вылечил. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me.
You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Да. Катка топ. Выиграл? Нет. На сантимаг фармит. Ну все, значит выиграешь. Он не может нафармить. Ну, дай ему время. У нас осталась одна сторона. Куда мне идти? О. Одна сторона, и потом еще трон. Главное, верь в него. Приободри его, скажи, там ты сможешь. Не, он не сможет, у нас осталось 0 сторон. Так вот игры и проигрываются. Какой-то едой пахнет. Кстати, вот день прошел, и патча не было после вот этого. Ну, вот этот патч первого дня. Что-то, не знаю, опять в Dark and Dark хочется поиграть. Слушай, она прикольная. И маг там прикольно реализован. В общем, вот я сейчас играю за мага, и в сравнении с Dark and Dark это вообще не то. По сравнению с Dark and Darker'ом, Да. маг реализован. Да, там маг интересно сделан. Где, в Даркере? Да. По сравнению с чем? С Hogwarts Legacy. Так это другая игра. А, ладно, понял. Да, вопросов нет, все. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Надо будет чуть постримить и пойти в Dark and Dark играть. What? That's... Так это... You accessed the restricted Зачем How? Thinking on it, perhaps it's best you зачем spare me через the всего details. себя это заставить делать? In fact, the book Нет, мне was сейчас below the интересно restricted побегать. section as it appeared on the map. Просто думаю, что недолго буду бегать. Dark and Dark интересно тоже поиграть. Она просто скоро закончится же. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. 5 дней It осталось. appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting.
Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Так, меню испытаний, награды. Легендарная накидка мне дали, кулак. Капец, задание уже 9%. Ну да, задание 9%. Ну а общий 3% игровой процесс. А там же говорили, что она основной сюжет 35 часов где-то займет. То есть она небольшая. Какие-то карточки. Так, у меня тут есть. Ой. И что я посмотрю? Просто посмотреть. Так, снаряжение. Тут это. Порядка на палочке. Ля, какая у меня палочка, видишь теперь? Угу. Сам создал. Я хочу зеленое такое. Не будет выкройки, значит. Защита 6, защита 9. Ну, блин. Маска из психиатрической лечебницы у меня будет теперь. Она дает 9 защиты. Когда может снять мне это? О, или с кипарем. Ладно. Это как шлем похоже даже. Мотоцикл. Да, я мотоциклист. Я сейчас получу когда-нибудь метлу летающую. О, у меня теперь синенький, может быть, смотри какой. Вот это костюм. Ну, у меня статы теперь поднимаются. Вот, метла и летающие существа. Я не могу... Достигните богатства в основной истории. И вот... Мне нужно... Нет задач. Поживите жизнь студента. Так. Профессор фиг не вернется. Пока он не вернется. Профессор фиг вернется. Все. Без спойлеров. Музыка тут приятная. В меню. А у меня нет никаких заданий. Как мне прожить жизнь студента? Тебе все? Все? Получается, не получится. прожил. Ну, может сейчас оно появится, какое-нибудь задание, потому что, ну, как? Живи как хочешь теперь. О, смотри, доступно задание новое. Все, вот и задание. Ой. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Финальный раунд, и я уже стану чемпионом, прикинь, всего 2 раза подраться. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you. Ля, смотри, сколько And then заданий proceed пошло to see сразу. me in my classroom. О, Нижний Хогсмит, мне нужно идти. Так, смотри, у меня теперь задания всякие появились. Карта мира. О, Сейчас подойду. давай.
Угу. Так. Так, мне нужно новое... Вот это мне нужно. Внешний вид. Во. Новое заклинание получу. А. Понял. А, мне бежать пешком. Это мне пешком бежать надо. А как мне сюда попасть? О. И вот отсюда пешком. А мне метлу можно получить, чтобы долететь на метле, а не пешком бежать? Так. Ну и реально, не пешком же бежать. Ладно. Мне кажется, я что-то не так делаю. Угу. Что делать тогда? Нужно с закрытыми глазами играть. Понял. Баян. Не, вот смотри, вот я закрываю глаза, ты будешь меня вести тогда, да? Ты мне будешь говорить направо или налево бежать? Или прямо? Пока правильно. Правильно, да, Мику? Ладно, вот давай, закрывай глаза. Что дальше? Давай, налево. Налево. Левее, еще левее. Еще левее. Блин, это же задержка. Подожди, не, направо. Так, все, нет, это плохая идея. Блин, в речку хотел тебя отправить. Да, я так и почувствовал. Вот, как называется, доверься. Ну ты не доверился. Да, я бы утонул. Нет, мы же даже не знаем. Вдруг он плавать умеет. Вот он умеет плавать? Проверял? Ладно. Во, видишь? Классно. Подожди, вот так он плывет, что вообще? Как он странно плывет? Кажется, я не так двигаюсь, да? Да. Надо уходить отсюда. О! Захотелось шампиньонов поесть. О, я купил вчера. А ты пробовал их запекать? Да. С сыром? Ну, не с сыром, А как ты их запекал? В масле с зеленью и все. И как? Кайф. Пробуй с сыром еще запекать. А ты их резал или прям целые? Когда резал, когда целые. По-разному. Настроение. Ну, типа того. Они звучат прикольно, эти грибы, когда их собираешь. Так. Мне прям реально интересно очень. Ну вот я тебе скинул вот это сообщение, что в конце февраля только на ПТР обнову по балансу. И там же написали, что это не изменение цифры будет, а полная переработка. То есть вот прямо реально интересно, что тогда будет, если хоть ожидается тогда по такому звучанию, что
прям поменяют все, то есть скиллы поменяют, какие-то новые добавят, ударят, он как белка, смотри. Ого, я белку могу убить. Ля, ты посмотри. Я не могу ее убить. Я ее сжигаю, она... А ей все равно. Понял. How nice to see you, my young friend. Мне кажется, уберут скилл мага, вот этот метеор шауэр. Смотри, это же домик Хагрида, да? Не могу. Нет, это не домик Хагрида. Но был похож. О, сундук, деньги. Так, что у нас тут есть? Ля, как светло. This could prove dangerous if I'm not careful. It is good to see you, my friend. А, надо поговорить. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Все. Так, а зачем я сюда пришел? Просто... Помогите незнакомке. Раз, меня зовут Атсон. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to... I never thought Ramrock's loyalists would go... Pardon me, is everything... Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out.
Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Глянемся в лагерь гоблинов. Так, что у нас тут? Hello, sir. Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer. Так, что за товар? What can I help you with today? Нифига, грибы стоят 150 голды. Дорого. Так, а что могу продать? О. I'll have no trouble selling this. Thank you. Hope to see you again sometime. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Accio. Так, а если я просто сломаю ко мне? Да, не прилетает, просто если я сломаю все. Шипастый плевун. А где шипастый плевун? А, вот шипастый плевун. Ой, а меня бьют. Levioso. Accio. Protego. Levioso. Надо похилиться. Клык паука. А я же не получаю тут экспу, когда убиваю существ. This place has seen better days. Варняга это кто? Come out before I stop right there. Опа. Running home. Levioso. Accio. Incendio. One of my own. You will fall. Shall we finish what we started? Hold still, you little Kneasel. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Так, а у меня же еще задание. Вот. Кувырок. Инцендио против врагов. Подожди, а что за инцендио? Это огонь мой, да? Да. Так, а потом еще раз. Ну, это вблизи, наверное. Я понял. Так, я тут что-то залутать могу. Past the ruins. I'm on the right track. Accio. О, сундук.
Второй. Accio. А как мне сундук открыть? Accio. Incendio. Вот, помоги. На F. F не нажимается. Что с ним делать? Может, мне нужно... я понял. Все, видишь? Этот сундук нельзя открыть. О, противники. Где противники? Levioso. Accio. Incendio. Не, дают экспу. Если мобов защищаешь, дают экспу. Так что... Ок, все. Правда, я не понимаю, что уровень тут дает. Он же вроде не дает статов или еще что. А может дает? Levioso. Accio. Incendio. Победитель пауков. Так. Ну, еще мобы. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Так. Еще 2 раза и 4 кулака нужно сделать, понял. И грибы, и грибы, и грибы. An encampment. This must be it. Так, а вот лагерь. Looks as if there's more than one way to enter. А, Family worked in the mines at one time or other. так. We should have killed that traitor arm when we took his car. А какой мне болт от арбалета нужно украсть? Где у нас арбалет? Вот это? Ничего нет. Oi, pass that fire whiskey over here. You have to learn to share. How nice of you to stop. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Incendio. You are postponing the... Levioso. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Ой-ой-ой, меня сейчас убьют. Меня убили. Попробовать еще раз. Looks as if there's more than one way to enter. An intruder! Ой-ой-ой, это что такое? You will regret coming here. Where did they go?
Protego. Accio. Incendio. Так, монетки. Levioso. Accio. Incendio. I won't rest. Levioso. Accio. Incendio. Oh, little moon. Levioso. Accio. A miss. Protego. Incendio. Prepare to surrender now. Losing your Levioso. stride. I feel as though you're not even trying. Levioso. Accio. Yes. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Ой, меня сейчас убьют опять. Слушай, не такая простая штука. Я вам так скажу. Где они были? На сложном уровне, да. Quite something. Ну, Now to free Arn's cards. Accio. Так, теперь мне телеги надо освободить. У меня больше хилок нет. Как телеги освободить? Где? А, вон там телеги. Ну-ка, тут вообще есть что-нибудь? Так. Оля. Что это такое? Как мне поменять? Ну почему? Как мне поменять клак? Ну а что это такое? Потому что я не могу поменять скилл. И мне это вообще не нравится. Так, а это что такое? Lumos. Accio. Я не могу сюда вставлять эти штуки. Как им? Что делать? Все, телеги уезжают. Quite an enchantment. The cards Дайте я returned залезу to в Arn. телегу. Я не могу в телегу залезть. Accio. Так, а это что такое? Это пещера какая-то? Темная дворняга. Incendio. Levioso. Accio. Protego. Incendio. Levioso. Incendio. Ой, сейчас его могу помогите.
Помогите. Помогите. Помогите. Не уверен. Тебе не помогите. Не помогли, да. Не увидим. Вы в пиве. В пиве? Угу. Пивка дровка, так сказать. Просто в пиве. Просто в пиве. Ладно. Тогда я не пойду. Собаки сильными оказались, понимаешь? Все, я выполнил эту штуку, теперь мне просто... Я скоро получу заклинание еще. Вот смотри. Я не могу трипл килл сделать сейчас. Ну, тем более ты можешь посмотреть. Не. Двигаться вперед, бежать, двигаться вперед. Так. Заклинание. Уклониться. Комплект заклинаний. F1 или 5, да? Следующий комплект. Еще раз. Что там? Там кнопка. Там колесо. Так, вот. Сейчас я попробую. 5, 6. Не меняется, не меняется. Видишь, не меняется. Я не могу использовать их, значит. Мне нужен уровень, возможно. Может, еще что-то мне нужно. Опа, паук. Ugh. Shame you're so foul. Так. Паука. Мне метла нужна очень. Мне нужно основные задания выполнять. Помогите. Помогите. О, какая корова. Так, и что у нас тут? А, может, теперь мне нужно восстановить это? Revelio. Угу. Я могу это восстановить? Revelio. Не могу восстановить. Ладно. О. Это что-то залутать можно. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done.
Revelio. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my... О, я тут лутать могу много. Wonder who lives here. Нет, я не могу много лутать, там заперто. Так, опа. Это мне. Это мне. Accio. Так. Reparo. Я не могу бочки чинить назад. Кинь. Вот как раньше был прикол. Revelio. Сможешь открыть бутылку? Могу. А теперь закрой. И все. Он закрыть не мог. Ну там не бутылка, а это стеклянное такое пиво типа. А, ну, нет, так его тоже можно закрыть. Ну, типа, оно не так закроется. Оно открыто будет. Там же крышка такая была раньше, что... Жесткая. Типа, вылетела она и... Ну, знаешь, отрывная, которая... Как в вине? Ну, не совсем. Revelio. Главное не зубами открывать ее. Угу. Пробовал когда-нибудь? Не. О, уважаемый. Я помню, об перила я открывал. И как? Нормально. А видос там видел, как чел телефоном решил открыть, у него телефон умер? Нет. Ну, короче, у него он поломался. То есть там не трещина была, а он прям все. Он будто бы на несколько слоев разломался. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Дерем, деремся. Accio. Incendio. Ты так сказал, а мы как раз отпинали все. Я, видишь, мне не нужны для этого даже смотреть. Я читаю. Так, сколько их много-то, а? Так, по разделе крыться. Окей, понял. I'm not going anywhere with you. Levioso. Accio. Protego. У меня FPS упал. 30. Release me. Incendio. Это что такое вообще? Вот такая вот игра оптимизированная. Accio. Incendio. Ой, слишком. Так, лутаем. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin?
Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Ой, ну вот. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. Accio! I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Я прошел испытание Мельвина. Понял, как? Красавчик! Да. Теперь ты супер мах. Да, я телемах. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Так. Теперь, что это такое? Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore.
They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, Всё, I на may 100 be able to секунд bring my проверим, father посмотрю. some peace. О, это хорошо. Если байбекнешься, еще дольше будешь. А, я уже байбакался. Понятно. Тебе надо You seem to подумать. think I might have heard of А the я bomb. не... That Я пытаюсь... Как мне I согласиться? understand. But Тебе надо I'd be подумать. forever grateful. Ну, я не хочу думать. Of course, you may Значит, надо discover узнать, что much такое more than the астролябио. astrolabe. А я узнал. Anything else you found would be all Значит, не yours. надо. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. Всё? It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive Нужно down and see. нырнуть. Ныряем. Так, я нырнул. А, вон, смотри, изи. Я не могу пользоваться заклинаниями в воде, прикинь. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Так, все? Я даже под воду не могу смотреть. Не могу теперь смотреть. Тебе нужно срочно умереть и байбекнуться. О, кельтский костюм легендарный я вытащил водой. Так, и сколько мы не... О, я астролябию нашел. I should let Grace know that I found her family astrolabe. О, здрасте. О, видишь, теперь я маг. Теперь магические штуки использую. Ты плаваешь. Ну, Hello, теперь Grace. да. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? А я как раз хочу изучить Авада Кедавру и использовать ее. У меня, видишь, какой слизерин жесткий. У него ломкая маска. Да. Маска жесткая. Маска ужасная, но она дает статы. Да нет, ты ее из-за красоты носишь, тебе она нравится. Понял, да. А мне экипарь ношу. Ты просто фанат Tenderly Baby или как Я не это. знаю, что это. And for my family. Это кто это? You do well to keep an eye out Это for стримерша, spots to dive. у которой A маска diver of была. your caliber is Понял. certain to find all sorts of things down there. Thank you Все. again. Так, я And I do залутал hope you какой-то keep костюм. diving. You certainly have a knack. Смотри. О, я фиолет. О, это надо 14-то там. Это 9. Смотри, какой у меня теперь костюм. Ля какой. Мужчина. Да.
Так. А тут я что залутал? 10, 5. А тут 10. Метришаг четкий. О, вот такой одинаково дает же он. Так, головные уборы теперь. У меня шапка мага, все, придется экипаж снимать. Он 14 к дефу дает. Это 9 дефа дает. Ну, пока с ней ходить, значит. Что поделать? Опа, кельтский костюм. Перчатки. Во. О, смотри, вот теперь у меня нормальная рукоятка для моей палочки. Смотри-ка, у меня палочка. Беленькая, четкая. Жесткая палочка. Да, я, кстати, я выбрал, да, что она прочная. Не, я выбрал, что она прочная, не жесткая. Это можно гибкости делать. 24 кило сделал. Хорош. На Битворде? Да. Не-не-не, на ДБ. А, кто-то на ДБ сейчас играет? Я играю, даунбрейкер, я думал, DS Profit. А. Исследования мне дали. Так, что мне дадут? Расширение инвентаря мне дали. Опа. Расширение инвентаря дали. Прикинь. Подожди. Что такое? Так, задание. Я хочу новое заклинание получить. Подожди-ка. Так, а я же выполнил этот квест. О. Так. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так. Ага. Все, что ли? Все задание? Игру прошел все. Да. I hope you were able to take care. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention.
Давай, читай, все, давай. Не, я этим заниматься не хочу. Я потом устану, у меня работать завтра начинать. Spellcasting requires a вот это focused по мне. mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Назначьте новые клавиши. Да, а я не могу назначить новые клавиши. Все, вот у него вся боевая ветка. Expelliarmus. You seem to have right. Incendio. Levioso. Accio. Will save your life. Incendio. Accio. Expelliarmus. Still at it. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Accio. Levioso. Все, я поупражнился. Professor, do you have a... I do. Actually... Так, Revelio. мне нужно попасть как-то в чай-комнату. What are you up to now? Понимаешь? Чай, выручай. Да, не, это не поможет. Хм. Все, я иду на занятия по травологии. Мне нужно сюда читальня. Я не могу в читальню попасть. Все, идем на травологию. Так. What am I missing? Бежали. Бежим. Revelio. Мне нужно заклинание, которое будет Аламора. Мне вот что мне Handy нужно. resource Прям вообще indeed, жестко your нужно. field guide. Чтобы чужие дома лутать. Так, сейчас я залутаю это все. Я не могу это залутать. Ладно. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone,
Grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pat down the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with Revelio. a new student. Опа. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Так. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Так, теперь надо посадить. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's 10 class. минут. Прикинь. 10 минут реального времени можешь ждать, когда вырастет растение мое. Будешь курить? Я только что покурил. Будешь еще курить? Не. Все? Когда-нибудь вырастется. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Прикинь, если можно было за донат ускорять время выращивания растений. Ну, это было бы жестко. это было бы очень тупо. Ну, Очень плохая репутация для компании. Да. Вот EA Games так и всрались в итоге. Да? А что они делали? Ну, допустим, тот же Star Wars. Он, короче, вначале как был. Ты там очень долго прокачивал персонажа, и нужно было покупать бусты за реальные деньги. Начали жалобы большие идти на эту игру. В итоге они там потом бесплатные скины сделали. Все дела, но это уже было... Да. Да. Многие возврат игры хотели сделать, но не могли этого сделать. Еще по этому поводу, ну, были огромные отзывы такие. Ну, да. То есть, если это какая-нибудь мобильная штука, я еще могу понять. Когда это большой проект, серьезный, там вот таким штукам вообще не место. Они вырезали какой-то контент из игры, а потом его продавали как дополнение. И, ну, тот же, допустим, Sims там, короче, вот этот же. Так. Ну, это тоже минус. Я вчера видос про них смотрел. Так, я на своем. Что мне сделать?
Удерживайте Tab и нажмите, чтобы открыть круговой меню инструментов. Вы знаете что? Ага, нажмите Tab для использования значного. То есть я беру. Look at that. Well, chocolate mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. А я могу назад собрать свою штуку? Отдайте. Нет, не могу. Отдайте, помогите. Отдайте. У меня упрощенный речь язык. Отдайте. Помогите. Ну, как умею, так могу. Это все вот эти ММО, которые все упрощают, где ты просто там Go M10, Heal, все, и ты ничего больше не говоришь. Почему я не могу с этим челом поговорить? Ладно. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, I don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так. Those mandrakes are really relishing their new pot. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must 4 минуты еще растение у меня расти будет. Что делать? Revelio. Вот, что делать? Помогите. Помогите? Ты займись? Нет? Тогда, подожди, а чем помогать? Отдайте. Помогите. Отдайте. О, тут есть какое-то подземелье. Это ко мне. Revelio. Так, сундучок. Да я не могу его открыть, я не понимаю, что, как мне с сундуком разбираться. Сундук не открывается. Может, типа, нужно ждать ночи? Он смотрит на меня, он с глазом. Что с сундуком делать? Помогите. Помогите. Так, а больше у меня и ничего нет. Понял. Так. Так я посетил занятия по зелеварению. Почему у него не засчитывают? А, занятия по зелеварению мне нужно. Мне надо зелье сварить. А где зелье варить? Так. Все, я лечу зелье варить. Знаешь, тут удобно то, что быстрые переходы из любой точки можно делать.
Это прям реально удобно. Помогите. Я собрал все страницы летающие. Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Revelio. Так, что я могу тут залутать? Угу. Это мне надо. Revelio. Я одну монетку нашел. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Так. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Ого, смотри, мне же мышкой крутить. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Я сделал целый котел зелья, а мне дали одну банку. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait,
Are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. О, да блин, я сам перо-то хочу. Тогда уж не отдать. Ладно, я ему отдам. А он мне что-нибудь за это даст, да? Блок. Чё? Что? У нас У вас замес, да? Нет, не замес, там просто они без конца разговаривают войс, и я... А ты им объясни, чтобы они потише были. Доставать перо или не доставать перо? Доставай, конечно. Все доставай. Не-не-не. Мне чел разрешил зайти к нему в кабинет и взять ингредиенты до зелья у него в кабинете. А другой чел просит еще из этого кабинета ему достать перо особо. Но я не хочу ему давать перо, себе тогда уже заберу. Помогите. Нет. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Нет, не получится перо, I've сам enough to иди worry ищи about его. collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Да, сам подумай. Revelio. Так, опа, перо мы взяли. А что мы еще можем залутать? Так, я что-нибудь могу еще залутать? Remember, precision is key. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the... Gareth. Hello again. Ладно, дам я ему перо. И Here's the что Fwooper будет? feather you wanted. Knew you'd come around. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Ок. Так, давай разбираться. Время варки 27 секунд. А, оно автоматически варит. То есть мне даже ничего делать не надо. Все. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Not again. Oh, no. Dragon Dung! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Опа, понял. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend.
taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Так. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Все, я все выполнил. My robes are going to Ну, получается, опять игру прошел. preparation for the rest of term. Второй раз уже. Быстро. Да? Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor... Revelio. О. Might some kind soul help? Revelio. Я выпустил капусту, кусающуюся. Lumos. Как мне ее забрать назад? Lumos. Не скажу. Ну скажи. Сам думаю, все. Сам. Я сломал теперь. Lumos. Revelio. Так, карточки собираем. Lumos. Levioso. Accio. Revelio. Accio. Levioso. Lumos. Incendio. Ой, как у меня резко FPS упал. Ну, у меня замес начался, я тебе говорю, замес упал. Замес не упал, FPS упал. Господи. А что делать? Revelio. Как вернуть FPS? О, вернулся. Accio. Lumos. Я не понимаю, мне как-то... Ну, что-то можно сделать. Я чувствую, что это может сделать. Revelio. У меня все дико лагает. Что такое? У меня... Понижай настройки. Да нет, это так не должно работать. У меня 75 FPS, а в каких-то локациях они резко падают вообще.
прям резко, понимаешь? Нет. Да, не знаю, игра такая. Игра такая? Ну. Ладно. Так, и как мне эту бумажку собрать? Вот так вот. Бумажка. Помогите. Отдайте бумажка. Не-не. Помогите. Так, к тыквам идти. Понял. Идем к тыквам. А когда мне метлу дадут? Revelio. Down to the water's edge. Заброшенный причал идти. This had better not be a trick. Revelio. Я тут лутал все. О, тут что-то можно тоже взять. Ну-ка. Пустите. What do you have in store for me this time? Accio. Levioso. Accio. Incendio. Ой-ой-ой, я его скатил только назад. Как мне его... Я скатил камень. Жесть. А мне же... А где он? Где он? Куда он делся? Revelio. Я камень потерял. Я потерял камень. Помогите. Revelio. У меня большой шар исчез. У меня исчез большой шар, а его, как я понимаю, нужно сюда. Господи, что мне делать теперь? Ладно, все без загадки будет. Я умру? Я умер, если я понял. Если прыгаешь с высоты, ты умираешь. Путешествие закончилось. Быстро ты игру прошел. Да. В третий раз уже, видишь. Levioso. Как мне шарик закатить? Accio. Что у меня за заклинание есть? У меня нет заклинаний. Может мне... может мне посветить? Или вот так сделать? Ну-ка. Reparo.
Accio. Levioso. Accio. Мне нужно, наверное, вот так. Accio. Accio. Так. И что делать? Вот смотри, вот у меня шар. Тут головоломка. Вот. Так. Вот у меня шарик. Что мне с ним делать? Катай. А я катаю, и никак не получается. Значит, катай по-другому. Ну, вон, видишь, там что-то второе написано. Ой, Так. перо нарисовано. Да. Вот используй скилл второй. Вверх его подними и опусти. Так я же его использовал. Где шар? Levioso. Все. Вот смотри, видишь, не помогает. Теперь не вижу. Все, сам дальше сам. В смысле я сам? подсказал. Вот. Ясно. Давай. Accio. Ну, я понимаю, что типа перо, там все дела, но не работает. Accio. Ладно, все, не будет загадки. Возможно, его нужно сюда укатить. И мне откроется... Levioso. Accio. Incendio. Я другую загадку разгадал. Точно? Да, я в пещеру попал. Revelio. И в ней я нашел сундук. Ваши ячейки снаряжения заполнены. Да я опять выкинул капусту. Мне их осталось 5 штук всего. Подожди, а что значит? Пройдите испытание Мерлина. Перепродайте. Так. Инвентарь. Окей. Снаряжение. Снаряжение 20 из 20. А у меня есть что-то бесплатное, что я могу уничтожить? Но все денег стоит. И что делать? Что делать? О, вот это я могу уничтожить. Я 2 уничтожил только что, да? Да, я уничтожил больше, чем надо. Я что-то уничтожил.
Я взял шляпу лесного клубна. Так. Ладно. Я пойду это испытание, наверное. Но потом. Что, Dark and Darker? Нет. Сейчас мне прям нормально заходит он. Мне интересно, просто я когда-нибудь потом вернусь в эту локацию и пройду. Сейчас меня гоблин ждет. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. У меня есть мысль одна. Accio. И где... Вот он, нифига он улетел. Я выполнил у него задание Мэрина. Изи. Так, и что, мне теперь больше предметов снаряжения, может быть? Нет. Слушай, я выполнил задание Мэрина, и ничего не произошло. Плохо выполнил. Ладно. Во, все. Теперь, да. Вот теперь у меня должно быть больше. Теперь так. Снаряжение. Во, у меня увеличилось снаряжение.
Сейчас подойду. Давай. Revelio. О, у меня тут... О. Levioso. Revelio. Так. У меня тут моб, с которым драться надо. Levioso. Я его поймаю. Levioso. Ой-ой-ой, тише, тише, тише. Protego. Incendio. Levioso. Accio. Так, пожалуй, я поменяю. У меня, кажется, я понял, ячейки мне нужно разблокировать, понимаешь? А до этого мне нужно испытания проходить всякие. Revelio. Мне нужно разблокировать. Expelliarmus. Levioso. Ой-ой-ой. Accio. Тихо, тихо, тихо. Меня убивают. Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. Protego. Levioso. Accio. Incendio. И вот этого чела надо убить. А мне вот так прям залетать? Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Revelio. Could it be? A visitor? Oh! Ah. Ooh. Ah. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him.
I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Так. О, тут карта какая-то, смотри. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Так. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to house elves. Так, мне нужно голду. Мне нужно продать все. Как-то Хоксмида. Во. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Так, мне нужен магаз. Тут я не могу ничего. Вот тут. Ой.
Закрыто. Still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. Мне продать надо все. Revelio. О, монетки. Угу. Все, бежим. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Work hard and don't be afraid to fail. Ready for a little change in fashion, are we? Yeah. Plenty to choose from here, so take your time. Ладно, пока мне это не надо. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by when Revelio. you're about. Тоже какой-то сундук с глазом. Я не понимаю, что мне делать с ним. Accio. Отсюда не могу попасть. Понял. Пока не могу. Опа. What are you up to now? Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio.
That's that. Settled. Я выполнил еще одно испытание Мэрилина, кулак. Ой, бля. Чего? Спать хочется. Спать хочется. 9. Во сколько ты встал? А, ты же рано встал вообще. Ну, я потом опять уснул. Ну, если хочется, лучше идти. Но не в 9. Почему? Слишком рано. Ну, рано встанешь, зато. Ну, в 9 не, слишком рано будет. Кто рано встает, тому сам Бог подает. Да, только... Да, ранняя пташка люк Только вычищает. Где доказательства? А поздняя глав продирает. Понятно? Ой, как мне люк. Protego! Levioso! Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus! Так, я слизни не собирал. Надо идти в запретный лес. Ты был в запретном лесу? Levioso! Не был. Ну вот. Someone stop right. Someone there. It isn't door at the Treadwell, precious little guy. Incendio! Levioso! Accio! Really a scratch. I'll watch the lights go out of your eye. Expelliarmus! Accio! Levioso! Incendio! Expelliarmus! Protego! Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus! Так, я победил всех темных волшебников. Проснись. Почему ты дрожишь? Кулак, ты в порядке? Мы въебали. Все? Угу. Въебали и спать хочется. И хавать хочется. А если поесть, то еще больше спать захочется. Это знак. Вот она, когда как. Она бывает поешь и бодрит, а бывает поешь и спать хочется. Ты что бы хотел больше? Че-че? Ты бы что хотел больше? Ой, не знаю даже. Ну так что спать хочется, что... Если мне еще сильнее захочется спать, то я так не хочу. Если меня взбодрит... Мне кажется, тебе стоит тогда пойти спать. Ну, к слову. Ну или как? Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Я думаю, надо что-то перекусить. И я посмотрел новую серию. Автопарк? Угу. Не понравилось, да? Или понравилось? Вообще ни о чем. То есть даже и нету негатива, и нету... О, прикольно. Просто ни о чем. Ни о чем. Ни о чем. А сколько там серий? 8 будет? 12? Сейчас гляну. Тут что-то так много волшебников темных. Они прям... Страшно тебе? Нет.
Accio. Incendio. Так, теперь идем в пещеру. Ты бежишь и не идешь. Ну, я передвигаюсь. Не, тогда иди пешком. А пешком можешь ходить? Вот. Слушай, а тут какой-то портал. Че, нагнуть? Ныряй. Ладно. Ф. Так я нажал. Еще. Все, он стоит. Все, Так, сейчас. в смысле, а что случилось? Подожди. Теперь ныряй. Опа. Ну. Опа. Это все? Понял. Очки для любопытных. Ладно. Видишь, сразу сухой вышел. Потому что волшебник. Угу. Я готов идти в запретный лес. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Я бы хотел It призывать took the кого-нибудь. cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, Не where знаю. here? Не Follow думал me. об этом. I shall lead you as far as I can, Да, but I fear I may remain a наверное, tad нет, потому что reluctant to хреново ты revisit the ничего не scene of my можешь demise. похавать, потрогать. Keep your eyes open for a Да. bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Поиграть не можешь. Shall we? А если научиться? Там же призраки всякие могут это трогать предметы в фильме. Aside from the bird bath, anything else I should Фильмах. look for? Indeed. A А в few реальности не landmarks, могут трогать? a stone Как bridge, призраком a актером можно waterfall, стать. and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Revelio. Так, что тут полута? Опа, смотри, монетки. А вон там. Так, это нам костер. Yes. Там кто-то, Closer we какие-то get, the more I'm враги. remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the Северный Levioso. полюс. Accio. Incendio. Слушай, а тут пауки-то сильные. Йоу. Expelliarmus. Надо его убить. Ого, как музыка заиграла жестко. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Это точно уровень сложности? Сложный. Levioso. Да. Accio. Expelliarmus. Музыка прям фигачит. Что стало с музыкой? Почему так громко? Levioso. Ой, понимаешь, я просто уклоняюсь. Expelliarmus. Levioso. Accio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Меня убили. Ты еще жив. Не, ваше путешествие закончилось, видишь? Теперь вижу. Музыка прям что-то начала фигачить. I've always said that travel broadens the mind. Мне надо победить. Levioso.
Accio. У меня... Ты видишь мой хп? Он меня за удар шотнул почти. Я не вижу твоих хп даже. У меня хп снизу. Справа. А, справа. Угу. Это я сейчас зелье выпил еще. И где паук? Accio. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Но я надо сразу же сжать. Levioso. Expelliarmus. Not my fault you're a dead. Nothing to do now but keep going. Меня убили маленькие пауки. Что? Как мне? Что, скипнуть это? Да? Там что-то залутать просто можно. А, так я все зачистил почти. Опа, что это такое? Откуда? Итак. Смотри, как я сжег паутину. Чего? Ты этот пироман. Я Фаермаг. Да, фаермаг, да. Ты думал. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Так, это мне надо. Пиявочный сок. Я слышал звук нападения. Ты слышишь? Не, у меня звук отключен. Protego, Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Give that back! Levioso. И последний остался. Levioso. Accio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Так,
Так, ну раз я уж до сюда дошел. Ну ладно. How nice to see you, my young friend. Revelio. Все, иду теперь на само задание. Revelio. Как мне их залутать? Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Я не могу их залутать. Ну ладно. О, кентавры, кулак. Revelio. Ну-ка. Я могу их бить? Нет. Попробуй, попробуй. Я попробовал. Бей. Не бьется. Это ж добрые, они тебе будут помогать. Ладно. Но есть же злые кентавры тоже. Откуда ты знаешь, добрые они или нет? Смотрел. Смотрел фильм? Something oddly solemn Ну. about this place. Так. Such regal creatures, stags. И там они прибежали и говорят, Вы добрые, да? мы добрые. Ладно. Just as Jackdaw described. Revelio. Вы шепчите пароль. А куда пароль-то сказать? А, вот пароль. Intramuros. Под карточкой. Опа, куда я иду? Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead Опа, us to видишь, whatever мне it is сейчас you're будут hiding. эти... Protego. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. Дайте мне убить его. Да. Ой-ой-ой. Levioso. Accio. Just you wait till I'm on solid ground. Expelliarmus. Purpose bone in the Levioso. Accio. Все. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Protego! Incendio! Все, я иду прогнуться. I wonder how big this place is. Чё? Ой, бля. Что такое? Чайничек поставлю. Бургеры какие-нибудь похаваю сейчас и иду. Это хорошо, да, я тоже знаю. Может быть,
Я думаю, до пол-11. Ой, что мне так пиццу захотелось. Закажу-ка я пиццу. Слышишь? Чё? Это слишком вкусно, не надо. Ну, не, надо. Только если чуть-чуть, маленькую вообще, самую-самую Не, я 3 маленькую. большие пиццы. Там же можно еще выбрать, чтобы не кидали Someone туда. little Там, casual вот visitors down there. выбери, чтобы тебе туда не кидали. Вообще ничего, только тесто дали, да? Тесто, да, вот, нормально. И посолили. И посолили. Ну, мазика, ладно, накинули. Мазика и кетчуп. Вот, Понял, пицца. понял. Вопросов нет. Так, для вас. Ну скоро приду. Давай. I wonder if any of my spells will help me through this. Levioso, Accio, Incendio, Expelliarmus. Platform ought to be able to float straight to me. Нет, надо, значит, назад. I'm not gonna touch those. Ugh. Levioso, Accio, Incendio. Expelliarmus, Levioso, Accio.
Protego. Rebelio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Protego. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Accio. Incendio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Accio. Accio. Revelio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio. Incendio. Another puzzle. But if Jackdaw could solve this, so can I. Accio. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Oh, behind the rock. There's the symbol. Так, символ за камнем. За каким камнем? Accio. Reparo. Короче, типа похавал. Так быстро?
Ты просто бутер. Хаосе. Символ за камнем. Где этот камень? Потом похаваем. А, я не понимаю. Что мне делать? Accio, Reparo, Incendio, Levioso, Accio. Опять загадки. Символ за камнем. А ты видел, тебя на ютубе писали? А, так мне на ютубе писали только. А, вон он, все. Я там отвечал. Там лайки надо ставить. Лайки ставить. Лайки, лайки, лайки. Да, лайки. Противники. Там игроки. Игроки. Ну, прикольные кони, реально топовые. Как только она выйдет, я сразу. Какая? Даки. А. Она четкая же. Ну она неплохая. В нее весело поиграть. Так. Это что такое? Revelio. Там сундук. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Я даже впаду картошку жарить. Просто лень. Так. Мне выбор дают, куда идти. И что у нас тут? Protego, Incendio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something Ой, сейчас behind пауки. Where could he be? Levioso, Accio, Incendio. Expelliarmus. Levioso, Accio, Incendio. Expelliarmus. Ну все. Пауки зачищены. Revelio. А, нет, вот еще один паук. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Incendio. Дайте пройти. Accio. Levioso. Как пройти? Никогда не узнаешь. Expelliarmus. Но я реально не могу никак пройти. Я не могу пойти. Levioso. Я себя не могу поднять, да? Жаль. Accio. Ага. Так, ладно.
untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio! Potato! Accio! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Protego! Expelliarmus! Incendio! Levioso! Accio! Levioso! Expelliarmus! Где паук? Где паук? Что такое? Не, Антон пишет Dota 2, я говорю, не наигрался. Not a headless skeleton in sight. But I may as Плюс well или help минус myself слышно? to this. Минус, конечно. Я когда играю с друзьями, я всегда в минус хожу. А сейчас ты с Серегой играл? Да. А, ясно. И шо? Что, минус? Одну катку выиграли, когда я ДБ взял. Я сейчас летать буду. Accio! Revelio. Accio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? А стрелы на опере, если покупать, тоже бесконечные? Ну, вроде да, кстати, бесконечные. Ты мне вырвал зачем? Ого. Качай лук. Какой уровень? 15-й. 15-й. В Дакен-Даке будешь? Не хочу тоже. Что ты так? Да ну, что-то меня не прикалывает. Что ты не понимаешь, Клок?
it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what behaved to Jack. Угу. Expelliarmus! Levioso! Accio! Incendio! Большие пауки. Переговоры с большими пауками. Что ж такое-то? Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Accio! Incendio! Опа, меня шокнут. Levioso! Expelliarmus! Accio! Levioso! Incendio! Expelliarmus!
Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. I'll need to look around for the symbol. Я понял. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Levioso, Accio, Protego, Expelliarmus, Levioso, Accio, Levioso, Accio, Incendio, Expelliarmus, Levioso, Accio, Incendio, Expelliarmus, Levioso, Accio, Incendio, Levioso. О, теперь большие войны. Levioso, Accio, Expelliarmus, Accio, Levioso, Incendio, Expelliarmus, Ого. Ой. Ничего себе, будь здоров. Благодарю. Levioso, Accio, Expelliarmus, Levioso, Accio, Incendio, Expelliarmus, That's unnerving. What's happening? No. I've seen this before. On Gringotts and the restricted section. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place?
Не сильное желание открыть 20 ящиков. Ща. Попробуй. Алло. Вы подошли уже? Да, я слушаю. Can it be? Да. Там домофон не работает. Сейчас я его переключу. Так, пойду еду приму. Делай. Так. Тут? Да. Все, думаю, пора заканчивать со стримом. Ко мне приехала еда. Там через час вар на нас нападают, не знаю, если хочешь. Нет. Да, ты пойдешь? Да? Скажу. Он мне написал еще плюс. Не хочу.